Okey, prinsip yang seterusnya iaitu slow in and slow out. Okey, slow in and slow out ini merujuk kepada jangka masa objek ataupun karakter yang kita hasilkan di awal atau akhir urutan. Dan slow in ini adalah tindakan di mana kita nak melambatkan pergerakan. Kita nak menampakkan pergerakan itu lambat ataupun dia move slower lah. Manakala slow out ini adalah tindakan kita nak mempercepatkan sesuatu objek ataupun karakter tu nak menampakkan ianya move faster lah, bergerak laju. Contoh penggunaan slow in and slow out ni, contohnya kita nak tunjukkan kelajuan lah. Bila kita gunakan slow out, ia nampak macam pantas lah, cepat. Kalau slow in dia akan bergerak lambat sikit lah, move slower. Okey, ini adalah penggunaan prinsip slow in and slow out di mana animasi yang di atas menggunakan prinsip slow in and slow out, manakala pergerakan yang bawah ni tidak menggunakan prinsip slow in and slow out. Jadi kalau korang tengok animasi yang ke atas ni, kita nampak pergerakan kereta ni nampak lagi realistik lah. Dia punya tu kita nampak pecutan. Pecutan, dan bila dia nak stop, dia mula perlahankan. Kalau without, dia selari je. Dia, maksudnya dia tak ada, kita nampak pecutan, dan bila nak stop, kita nampak dia macam laju juga. Jadi dia nampak macam tak realistik sikit lah berbanding kita menggunakan prinsip slow in and slow out. Okey, saya tunjukkan satu contoh video. Slow in and slow out. This principle refers to how all the movements begin slowly, build momentum, and then finish slowly, basically easing in and easing out of the action. You can achieve believable lifelike movements using this principle, as you can see in the example. The box with and without the ease, the latter has a very drab linear motion as compared to the previous one. As action starts, we have more drawings near the starting pose, one or two in the middle, and more drawings near the next pose. Slow ins and slow outs soften the action, making it more lifelike. You can apply this principle by adding more in-betweens towards your extreme poses, resulting in a much better action. Also, these days, using digital tools like Flash, After Effects or 3D tools to achieve slow in and slow out is just a matter of changing the motion curves like shown here. You can apply this principle in a limited animation scenario where even with just two keys and one in between, and easing in and easing out at the extremes can make the action look much smoother. Hope you got a glimpse of slow in and slow out. Try it out yourself. Thank you so much. Okay, jadi itu penggunaan prinsip slow in and slow out lah. Okay, kita pergi kepada next prinsip iaitu arcs ataupun lengkung. Di mana arcs ini kita nak menunjukkan objek itu dia normal lah. Maksudnya kalau kita tengok pergerakan ayunan tangan lah contohnya kan. Kalau ayunan tangan ni biasanya arcs yang betul dia lengkung lah, dia bukan garis lurus. Jadi setiap perkara yang kita nak hasilkan movement, pergerakan, tak kisahlah tangan ke ataupun bola ke ataupun pergerakan kereta sekalipun ataupun pergerakan muka ke kiri ke kanan pun, kita kena consider prinsip arcs, lengkungan lah. Di mana lengkungan ini merupakan kaedah yang digunakan untuk kita menentukan interpolasi. Maksudnya interpolasi keyframe, dan juga kita nak menentukan karakteristik of the arcs, maksudnya motion, menentukan apa motion daripada first point ke second point, macam itulah. Okey, ini adalah contoh penggunaan prinsip arcs. Contohnya kita nak buat pergerakan sesiku L ni ataupun pergerakan muka. Jadi kita kena consider dia punya arcs lah. Okay. Selain dari itu, korang boleh tengok contoh video ni. Video is based on the 12 principles of animation as described by Frank Thomas and Ollie Johnston. Alright, the 7th principle of animation is called arcs.
So very few organisms are capable of movements that have a mechanical in and out or up and down precision. Most living creatures will move in a circular path, otherwise known as an arc. So let's say that we were given these key poses and were told to fill in the poses in between. Simply taking the midway point between the poses will not work because this looks way too mechanical. The ball needs to follow an arc. Of course, we also need to consider the slope. Okay, jadi ni contohnya lah kalau kita nak buat lantunan bola. Kalau kita buat guna garis lurus, dia tak nampak realistik. Jadi itu yang kita perlu consider prinsip arcs tersebut lah. Agar nampak dia lebih realistic. In and out caused by gravity. When doing this in 3D and motion graphics, we can achieve this effect by keeping the movement in the x-axis constant, but giving the movement in the y-axis a slow in and slow out. This will give the ball its arc. Now let's look at this head turn. Right now it looks pretty dull and straight, but if we add an arc to it, it gives it a little bit more character. Forgetting about arcs can lead to some obvious mistakes. For example, we may in-between this movement by calculating the midpoint like this and cause the shape of the object to shrink. If we were to draw a simple arc as reference, then this movement would be a lot easier and more realistic. Arcs can be added to almost any figure movement. This guy is landing on the ground. Let's have his body settle in an arc. This guy is reacting with shock. Let's have his body and arms follow an arc. This guy is taking a step. Have his body move down and up in an arc before he even takes his next step. This guy is kicking. Have his leg and body follow through in an arc. When movements are very fast, you can add arcs in the form of a smear. Take the beginning and end pose and draw an arc in between and fill it in the same color as the object, maybe slightly transparent or fragmented towards the end of the action. So that's it for arcs. Next we will be discussing secondary action. Okey, itu adalah penerapan prinsip arcs dalam animasi. Okey, prinsip seterusnya adalah exaggeration. Di mana exaggeration ini adalah prinsip animasi yang diterapkan dan diperkenalkan oleh Frank Thomas dan oleh Johnston. Di mana ianya nak menampakkan animasi 2D yang dihasilkan lagi menarik dan kiranya dia ada unsur-unsur gelak ketawa lah. Kiranya contohnya kalau kita nak menampakkan ianya aksi secara berlebih-lebihan di mana contohnya kalau kita nak buat orang menangis. Contohnya bila kita buat orang menangis yang biasa dia tak nampak menarik. Kalau kita buat menangis sampai banjir satu rumah, jadi kartun animasi yang kita hasilkan tu sangat menarik lah. Okay. Jadi exaggeration ini adalah digunakan untuk mendorong gerakan secara berlebih-lebihan ataupun kita menambah daya tarik terhadap tindakan ataupun pose ataupun ekspresi pada kita punya karakter tu lah. Dan kita juga boleh menambah secara berlebih-lebihan exaggeration ni. Contohnya kalau senyum-senyum sampai telinga ke macam tu lah. Okay, ini adalah contoh penggunaan exaggeration. Okay, kalau kita buat happy dia memang kalau keluar bintang ke, kalau menangis kita tak buat menangis biasa sampai keluar air ingus ke dan macam-macam lah. Bergantung kepada prinsip exaggeration yang kita nak masukkan lah dalam animasi kita. Okay, selain daripada itu, ini adalah contoh penggunaan prinsip exaggeration dalam cerita Tom and Jerry. Masa kita kecil-kecil dulu kan kita suka tengok cerita Tom and Jerry kan. Jadi dalam Tom and Jerry ni banyak diterapkan prinsip exaggeration aksi yang berlebih-lebihan. Kadang-kadang tak logik kalau kita nak fikir. Contohnya bila terkejut tu mata terkeluar lah, bulu tercabut lah dan sebagainya
itu adalah penggunaan beberapa prinsip iaitu prinsip exaggeration lah dalam cerita Tom and Jerry.